ट्रिग्नोमेट्री, ये सेशन 5 है. Now today we will start with trigonometric identities. So we have to prove trigonometric identities. First we make a right angle triangle. Right angle at B. This is A. This is C. I will take angle A. We know that in right angle triangle ABC we will use Pythagoras theorem. This is hypotenuse, this is perpendicular, and this angle के सामने perpendicular, and this is base. Now, what is, we know that Pythagoras theorem AB square plus BC square is equal to AC square. Now, divide the equation by AC square on both sides. So we get AB square upon AC square plus BC square upon AC square is equal to AC square upon AC square. This will cut and gives the value 1. Now AB square upon AC square. What is AB? AB is, here you can see that AB is base. It is base upon AC is hypotenuse. This is base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse क्या होता है? Cos A. You know that cos A is base upon hypotenuse and sin A is P upon H. Now putting the values, this is cos square A, then BC upon AC, that is sin square A, और ये कट के क्या हो गया 1. So this is the identity, trigonometric identity. From this you can make another identities. You know that cos square A, sin square को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 1 minus sin square A. Taking square root you will get under root 1 minus sin square A. Now अब क्या करेंगे, sin को उधर ले जाएंगे और cos, sin को इधर रखेंगे और cos को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 minus cos square A. Taking square root you will get under root 1 minus cos A. Now अब किससे डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन 1 को? अभी AC स्क्वायर से डिवाइड किया था. दिस इज वन आइडेंटिटी. दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी, cos स्क्वायर A plus sin स्क्वायर A is equal to 1. Now I find out other identity. There are 3 sides. One by one we divide by each sides. So here, now divide the equation by BC square on both sides. इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. नाउ AB अपॉन BC, व्हाट इज AB? AB is base. AB is base and BC is perpendicular. BC is perpendicular. It is BC. BC is perpendicular. So if BC is perpendicular, तो base upon perpendicular क्या होता है? Base upon perpendicular, it is cot theta. It is cot A. So you can write cot A square. Now BC upon AC, what is BC? BC is perpendicular and BC तो कट जाएगा. This will gives out 1. And what is AC square? AC is hypotenuse and BC is perpendicular. H upon P. H upon P क्या होता है? Cosec. तो cosec is equal to cosec square A. Cosec square A. Now this is the identity. Cosec square A plus cot square A is 1. Or you can write in this way. Cosec square इसको तो ले जाइए. Cosec square A minus cot square A is equal to 1. Or you can say, if you take, or you can write cosec A square root ले लीजिए इस पे, तो क्या हो जाएगा under root 1 plus cot square A. Now what is cot square A? Cot square A क्या होगा? अगर 1 को उधर ले जाए
If you transpose 1 there, cot square a, cot square a को आप इधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा cosec square a, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले, cosec square a माइनस 1, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो cot a क्या हो जाएगा अंडर रूट cosec square a माइनस 1. नाउ अपन ने किससे डिवाइड कर दिया, AC से डिवाइड कर दिया, BC से डिवाइड कर दिया. नाउ वी विल डिवाइड द इक्वेशन बाय AB. तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. नाउ डिवाइड द इक्वेशन, now divide the equation by AB square on both sides. So you can write AB square upon AB square plus BC square upon AB square is equal to AC square upon AB square. Now you see that this will cut and gives 1 plus. Now BC upon AB, BC is what? BC is perpendicular and AB is base. So P upon B is tan A. So this becomes tan square A, and AC is hypotenuse and AB is base. H upon B is, what is H upon B? It is sec. B upon H cos होता है, उसका रिवर्स कर देंगे तो sec is equal to sec square A. This is another identity. 1 plus tan square A is sec square A, or you can say that sec square a minus tan square a is equal to 1. If you take square root on this, you will get sec a is equal to under root 1 plus tan square a, और क्या हो जाएगा sec हो गया, अब tan क्या हो जाएगा, tan square a is equal to sec square a minus 1, और tan का स्क्वायर रूट करेंगे तो tan a हो जाएगा, और ये अंडर रूट sec square a minus 1. So third identity क्या है आपकी, sec square a minus tan square a is equal to 1. So we can use these three identities and solve the questions of trigonometric identity. Today we will do exercise 8.4 session 6, question number first. Express the trigonometric ratios sin A, sec A, tan A. इन तीनों को किस में रिप्रेजेंट करना है, cot A. sin A, sec A, tan A convert into cot A. We know the formulas of sin A, sec A, tan A, P upon H, H upon B, P upon B. We know that tan A is always the reciprocal of cot A. So this is the first conversion. Now see, what is sin A? Sin A is P upon H, and it is P upon B. So P is given to you like 1K, B is equal to K cot A. So what is H? Pythagoras theorem लगाइए. H is equal to under root P square plus B square. Now what is P? 1 का स्क्वायर प्लस K cot A का होल स्क्वायर. You will get K square रूट में है तो K come outside, under root 1 plus cot square A is hypotenuse. Now you will know the P. What is P? 1K, and what is H? H is here K under root 1 plus cot square A. So this will cancel out and you will get sin A is equal to 1 upon under root 1 plus cot square A. Now sec A. We know that what is sec A? Sec A is H upon B, reciprocal of cos. What is H? H is K under root 1 plus cot square A.
upon what is base? Base is cot A, k cot A. K cancel out, 1 plus cot square A upon cot A. This is sec A. So you will get sec A also. Other method you can use by identity also, or we know that identity sec square A minus tan square A is equal to 1. Now, what is sec square A? Sec square A is 1 plus tan square A. Now, what is tan? Reciprocal of cot, 1 upon cot square A. If you take LCM cot square A, you will get cot square A plus 1. Now take the square root, you will get sec square का square root हो जाएगा sec, इसका हो जाएगा cot square A plus 1 upon cot A. This is the other method. I prefer this method. P be given you, H you can calculate. Now I will take question 2. Write all other trigonometric ratios of angle A, all trigonometric ratios of angle A in terms of sec K. किसमें लिखना है? You have to convert into sec K. There are 6 trigonometric ratios, 6 हैं. You have to write sin A, cos A, tan A and cot A, fifth cosec A. All these you have to convert in sec A. So see here, cos. What is cos? Cos is reciprocal of 1 upon sec A. So this is the conversion of cos A in terms of sec A. Now we know that cos is base upon hypotenuse. Let you take base is equal to 1k, h is equal to k sec A. Now what is missing? Perpendicular is missing. So we can find P with the help of hypotenuse theorem. So perpendicular is equal to under root of h square minus b square. What is h? K sec A का whole square minus base 1k का whole square. K square is k square common, and when you take out from square root से बाहर निकालेंगे तो it becomes k. So sec square A minus 1. This is perpendicular. Now we have base, hypotenuse and perpendicular. Now we calculate other trigonometric ratios. So now I will calculate sin A. We know that sin is P upon H. What is P? P is K under root sec square A minus 1 upon what is hypotenuse? Hypotenuse is K sec A. K sec A. So K cancel out. You will get final answer sec square A minus 1 upon sec A. Now we calculate tan A. What is tan A? P upon B. What is P? K under root sec square A minus 1 upon 1k. K cancel out. Base is 1k. Now final answer is sec square A minus 1. Now cot A. Cot A is the reciprocal of tan A. B upon P. इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए. सो बेस इधर क्या है 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 रेसिप्रोकल ऑफ दिस. नाउ कोसेक A, वी नो दैट कोसेक A क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन A. हाइपोटेन्यूस अपॉन P. हाइपोटेन्यूस ऊपर आ जाएगा सेक A upon perpendicular sec square A minus 1. So these are the other trigonometric ratios in terms of sec A. Now I will take question number 3. Question 3.
see in the book, evaluate. You have to evaluate. There are two parts. First part is sine square 63, sine square 27, cos square 17, cos square 73. Another second part, sine 25 degree, sine cos 65 degree plus cos 25 degree sine 65 degree, sine 65 degree. Now here you see that we know this identity, when angle is same and cos is 1, so sine square a plus cos square a 1 hota hai. So we can change here 63. Instead of 63 you can write 90 minus 27. Here you can change 17. Instead of 17 you can write 90 minus 73. तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 हटा के लिख दिया 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17. कॉस स्क्वायर 17 हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर, एक को ऐसे ही रहने दीजिए. ये अपन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एंगल इज सेम. वी नो दैट दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है. जब एंगल सेम होते हैं तो ये क्या हो जाता है 1. तो हियर भी एंगल सेम. वी नो दैट साइन 90 माइनस ए इज कॉस ए. सो हियर इट इज कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या है 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन cos 90 माइनस है साइन, इट इज स्क्वायर, सो इट इज स्क्वायर. एंगल क्या है 73 प्लस cos स्क्वायर 73. नाउ एंगल इज सेम. हियर यू विल गेट 1, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे 1 एंड इसकी जगह भी आप क्या लिख देंगे 1. 1 upon 1 is 1. Answer is 1. Now I will calculate this one. Now see here, when I calculate this, I will change either this or either this. So I will change this. 65 को आप लिख दीजिए. Sin is sin 25. Cos 65 क्या हो जाएगा 90 minus 25. Now here you also change anyone. इधर भी 65 को चेंज कर दीजिए. Cos 25 है 25 and here it is 65 को चेंज कीजिए. Cos sin 65 को लिख दीजिए 90 minus 25. 65 को लिख दिया 90 minus 25. Now use the formula sin 25. Cos का क्या हो जाएगा sin 25 प्लस cos 25. sin का क्या हो जाएगा cos 25. It becomes sin square 25 degree. Cos is cos square 25 degree is equal to, this is the identity. एंगल सेम हो गया और ये 1 हो गया. तो इधर 25 में चेंज किया. आप चाहो तो 65 में भी चेंज कर सकते थे. Question 4, first part, 9 sec square a minus 9 tan square a. Now you have to find the value of this. 9 common, sec square a minus tan square a. What is the value of this? This is the identity. It is 1. So 9 into 1 is 9. So the option is in this is B. Now I will take question number 4, second part. 1 plus tan theta plus sec theta, 1 plus cot theta minus cosec theta. So find the answer. Evaluate it. Now we here with tan and sec, cot and cosec, we change in sin and cos. So we know that 1 plus tan theta is sin theta upon cos theta. Sec theta is 1 upon cos theta. 1 cot theta, cos theta upon
sin theta minus 1 upon sin theta. Now take the LCM cos theta. Now here 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे, cos into 1 cos theta plus sin theta plus 1. Again LCM you take sin theta in this bracket. This is 1 upon 1 divided by this sin theta plus cos theta minus 1. This you can take A. इसको आप A मान लीजिए. So ये आइडेंटिटी बन जाएगी A plus B, A minus B is equal to A square minus B square. So use this identity, cos theta plus sin theta whole square minus 1 का square upon cos theta sin theta. Now use A plus B whole square. So it is A square plus B square plus 2AB minus 1 का square is 1 upon cos theta sin theta. Now you know that this is again identity. इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 minus 2 sin theta cos theta minus 1 upon, this is identity of plus, this is identity of plus. So this will cancel out and denominator में क्या है, cos theta sin theta. Now what is the remaining, 2 sin theta cos theta upon cos theta sin theta. This is cancel out and you will get the answer 2. इसका आंसर क्या आ गया, 2. Now I will take third part. Question 4, third part. Third part is sec A plus tan A, sec A plus tan A ब्रैकेट 1 माइनस साइन A. इसको आपको इवोल्यूट करना है. सो अगेन वी हैव टू चेंज, सेक को किस में चेंज कर देंगे, 1 अपॉन cos A, tan को sin अपॉन cos A. This is already in sin. Now take the LCM of this bracket. Cos A is the LCM. It becomes 1 plus sin A, 1 minus sin A. So it is the identity A plus B, A minus B. तो ये हो गया 1 का स्क्वायर is 1 minus sin square A upon cos A. You know this identity, I think. Sin square A plus cos square A is equal to 1. So cos square A is sin को उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, 1 minus sin square A. Use this identity. इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, cos square A. So cos square A upon cos A. This will cancel out and final answer is cos A. Now I take another part, that is fourth part. Fourth part is 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A. इवोल्यूट करना है, इधर साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, बट वी सी हियर कॉट को tan में कर देते हैं तो क्या होगा, सब tan में कन्वर्ट हो जाएगा. वी नो दैट cot A is equal to 1 upon tan A. Use it here. So 1 plus tan square A upon 1 plus 1 upon tan square A. Now take the LCM in denominator. This is tan square A. So it is tan square A plus 1. Now reciprocate, you will get 1 plus tan square A, ये हो जाएगा into tan square A upon tan square A plus 1. You see that this is cancel out and you will get tan square A. This is the answer.